bọ́ sójú ẹ̀. Omoboriowo Media, ìkànnì tó kún fọ́pọ́ pẹ̀lú òye. Omoboriowo Media, àròjinlẹ̀ ìkànnì. Omoboriowo Media, tó ń ti gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ tó ń ta ní jí. Omoboriowo Media, fáwọn ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n. Omoboriowo Media, ètò ọrọ̀ ajé. Omoboriowo Media, àṣà àti ìṣe Yorùbá pọ́nbélé. Omoboriowo Media, orin ilẹ̀ wa. Omoboriowo Media, eré ìgbàlódé. Omoboriowo Media, iṣẹ́ àgbẹ̀. Omoboriowo Media, ètò ọ̀gbìn. Omoboriowo Media, àti eré ayò. Omoboriowo Media, bó ṣe lálẹ́. Omoboriowo Media, bó jẹ́ lọ́sàn-án. Omoboriowo Media, ìyálẹ̀ta tàbí nídàjí. Omoboriowo Media, àti ọmọdé àti àgbà tó bá ti jòyè. Gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ àti akọ̀wé, ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ àti ọmọ ilé-ìwé tó fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ máa wo Omoboriowo Media. Omoboriowo Media, Omoboriowo Media. Ẹ máa wò ó, 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 ẹ máa wo Omoboriowo Media. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí tẹ́ ẹ bá ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ká bá yín polówó, ẹ lè kàn sí wa látòrí +971 503 430 843 tàbí +234 803 438 5089. Omoboriowo Media, ìkànnì tó dúró tán fáṣeyọrí ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí gbogbo wa ní òwúrọ̀ yìí, ìfẹ́ káàárọ̀, mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà, mo kí ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin. Ohun tí mo fẹ́ mẹ́nubà láàárọ̀ yìí, ó ní the position tí black race tí wọ́n wà in the whole world. Mo rò pé ẹ ń wo picture arákùnrin tó wà ní iwájú yìí tí a mọ̀ sí Marcellus Willians, ẹni tí Governor Marcellus ní Amẹ́ríkà tí wọ́n pa ní on the 24 dédé 23 hours tí ó sì jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án torí pé kò jẹ̀bi. Àmọ́ kí nìdí tí wọ́n ṣe pa á? Wọ́n pa á pẹ̀lú injection tí a mọ̀ sí lethal injection, ó ní wọ́n fi pa á lẹ́yìn ìgbà tó ti lò complete 28 years lẹ́wọ̀n. But we need to ask ourselves, why tí wọ́n ṣe padà wá pa á? Marcellus Williams ò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Wọ́n fi ẹ̀sùn kàn án wípé ó lọ́wọ́ nínú ikú arábìnrin kan, èyí tí wọ́n sì gbé tí àwọn fámílì arábìnrin ọ̀hún fi ẹ̀sùn kàn án, ṣùgbọ́n tí wọn ò rí ẹ̀rí tó dájú. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwádìí ń lọ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Wọ́n ṣe ìwádìí tá a mọ̀ sí DNA test tó wà lára ìbọn tí wọ́n bá níbi sí ọ̀hún, ṣùgbọ́n tí DNA test ọ̀hún ò fi ti tí ò jọ ti Marcellus Williams kò ń lò pa, débi wípé àwọn family prosecutor gan sọ wípé àwọn ò fẹ́ kí wọ́n pa á, ṣùgbọ́n kí wọ́n fi sí ẹ̀wọ̀n gbére, despite pé the fact pé wọn ò rí ẹ̀rí rí dájú wípé òun ló commit that murder, tí ó sì jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn rárá àtàrà. Àmọ́ nígbà tí wọ́n dájọ́ kú fún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n dìde tí wọ́n ní kí wọ́n sign petition pé kí wọ́n má ṣe pa á. Bẹ́ẹ̀ the petition yẹn go far níbi wípé it's up to 2 million petition tí wọ́n sign pé wọn ò gbọdọ̀ pa á. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ Governor Marcellus ó padà gbégbésẹ̀ wípé níṣe ni kí wọ́n pa á. Gbogbo ìpinnu àti ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé láti pé kí ilé ẹjọ́ ó lè dáwọ́ pípa ẹ̀ dúró, ohun tí àwọn ilé ẹjọ́ sọ ni pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá pa á tán làwọn tó lè dáhùn sí ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún. Can you imagine? Nígbà tí ẹ bá tó pààyàn tán làwọn tó wá lè gbọ́ ohun tí àwọn ènìyàn ń sọ tàbí ohun tí lọ́ọ̀yà ẹ̀ tó wá present ní court. Lẹ́yìn ìgbà tí ẹ bá ti pa á tán, it's of no use. Gbogbo effort tí wọ́n made wípé kí wọ́n má lè pa arákùnrin yìí, òun ló já sí pàbó tó sì já lásán.
débi pé àwọn fámìlì ẹni tó ní ọ̀rọ̀ gan, àwọn fámìlì ẹni tó ní ọ̀rọ̀ from the source, àwọn yẹn gan ò lọ́wọ́ sí kí wọ́n pa. Ṣùgbọ́n tá a bá lọ sí inside Africa lónìí, àwọn kọ átíkù kan síbẹ̀, eléyìí tí màá fẹ́ kí èmi àti yín ká jọ wò ó, pé ṣé lóòótọ́ pípa tí wọ́n pa Marcellus Williams yìí, ṣé wọ́n pa lórí òtítọ́ àti òdodo, àbí because this man is black. Báwa tá a jẹ́ black, a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà là ń face lọ́wọ́ àwọn amúnisìn yìí, nítorí pé àwọn ìjọba wa ò ní community tó strong láti fight wọn. That is why tí jẹ́ pé wọ́n ò pé táwọn bá ṣe wá báṣubàṣu, tàbí táwọn bá fojú Áfíríkà rí mọ̀ bó kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti commit atrocity tó yẹ pé wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé lóòótọ́ ẹjọ́ ọkú ló yẹ kí wọ́n dá fáwọn, ṣùgbọ́n tí wọn ò dá fún wọn. Kí wá ló wá jẹ́ tí arákùnrin tí ò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí ẹ ò sì lè rí tracy pé ó jẹ̀bi ẹ̀sùn, tí ilé ẹjọ́ gan mọ̀ wípé kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tẹ́ fi kàn án lẹ́yìn ìgbà tó ti lo àìmọye ọdún lẹ́wọ̀n, ẹ tún padà wá pa. Ní tí inside Africa sọ lónìí, ó jẹ́ tó touch mi gan. Ó ní kí n sọ pé màá kà á láti orí site wọn. Àwọn ní double standard in USA justice system. A white serial kill. A white serial tá a mọ̀ sí killer tó jẹ́ white serial avoid the death penalty while an innocent black man is executed. A white serial killer avoid the death penalty while an innocent black man is executed. Now, kí ni ìdí tí wọ́n ṣe pa Marcellus Williams? Wọn ò pa á nítorí pé ó jẹ̀bi ẹ̀sùn. Wọn ò pa á nítorí pé ó wà guilty. Wọ́n pa á nítorí pé ó jẹ́ ìran aláwọ̀ dúdú. Wọ́n pa á nítorí pé black ni. Wọ́n pa á nítorí pé wọ́n fẹ́ eradicate black completely. Àìmọye black ni wọ́n ti pa bẹ́ẹ̀. Gbogbo wa la rántí I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Wọ́n pa òun náà. Bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ black bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti pàdánù. Kí ló dé? Ṣé bọ́lọ́run ló dá wa ló ní ká dáa jù wọ́n lọ? Despite bọ́lọ́run ní ká dáa ká tún dáa jù wọ́n lọ, wọ́n ti fèrú gbàbùkún. Àwọn ni wọ́n ná owó wa bó ṣe wù wọ́n. Àwọn ní ilẹ̀ wọn àti ọrọ̀ ajé wọn ń fọ́fọ́ ju tiwa lọ. Wọ́n kó àwa sínú oko ẹrú, bẹ́ẹ̀ la sì ń bẹ́ńbẹ́ tá a kúrò ń bẹ̀. Ẹ wá wo bí wọ́n ṣe just Marcellus Williams just for nothing. Ó tẹ̀síwájú, ó ní Jeffrey Dahmer. Ẹ wo Jeffrey Dahmer yìí, apààyàn ni. It's one of the most notorious serial killer in USA history. Murdered about 17 men and boys between 1978 and 1991. Despite the brutal and horrific nature of this crime, which include necrophilia and demalism, Dahmer was never given the death penalty because he was tried in Wisconsin, a state that abolished himself reportedly. No, a state that abolished capital punishment in 1853. Dahmer himself reportedly expressed that he believed he deserved the death penalty for his crime. He was instead sentenced to 16 consecutive life sentence and was eventually killed
by a fellow inmate in 1994. Òun gan mọ̀ wípé ikú lérè ẹ̀ṣẹ̀ òun. Òun gan mọ̀ wípé ikú ló tọ́ sí òun. Dema gan mọ̀ wípé ó yẹ kí wọ́n pa òun ni ṣùgbọ́n wọn pa á. Wọ́n fún ní 16 years imprisonment consecutively. Àmọ́ ẹni tí ó ṣẹ̀ ó ti lo close to 30 years ní prison. Close to 30 years tẹ́ ẹ fi dájọ́ ẹ̀. Ẹ wá tún wá lẹ́jọ́ ikú ló kàn. In contrast, Marcellus Willians was executed on September 24, 2024. Despite significant doubt about his guilt, Williams was convicted of the 1998 murder of Felicia Gailey, but ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣẹ̀ láti 1998 ẹ̀yin yẹn wá tẹ̀ ń gbọ́ mi tẹ́ ẹ̀ sì dájọ́ ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ṣe kankan fún tẹ́ wá fílẹ̀ tó wá fi lo ọdún gbọ́ọ́rọ́ tó tó bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n just because he is black torí pé ó jẹ́ aláwọ̀ dúdú. But no DNA evidence linked to him to the murder's weapon. His case raised concern about racial bias and forensic mishandling, yet the USA Supreme Court denied a stay of execution just hours before it was carried out. The stark difference in outcome has flowed debate about the US criminal justice system, especially regarding race and application of the death penalty. Wọ́n pa á nítorí wípé ó jẹ́ aláwọ̀ dúdú. Wọ́n pa á nítorí wípé ọmọ aláwọ̀ dúdú ni. Wọ́n pa á nítorí wípé Marcellus Williams yìí kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tẹ́ fi kàn án. Kò jẹ̀bi. Ọ̀rọ̀ tó sọ kẹ́yìn ni pé all praise be to Allah in every situation. Nígbà tí ẹ wò sùnsùn tẹ́ ẹ lè pa aláìṣẹ̀, nígbà tẹ́ ẹ wò sùnsùn tẹ́ ẹ lè pa ẹni tí ó ṣẹ̀ tí àrí ẹ̀ṣẹ̀ kankan tó ṣẹ̀ tí ẹ lè dẹ́mi ẹ̀ légbodò, kí ló wá kù? Eléyìí raise serious alarm pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn newsmen tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ń tara tí wọ́n ń gbarata tara ń ta wọ́n lórí ikú tí arákùnrin yìí ò mọ̀. Ẹ gbọ́ ohun tí newsmen kan sọ lórí ikú ẹ̀ débi wípé níbi tọ́rọ̀ dé dúró yìí ó yẹ kí the continent of Africa ó yẹ kí wọ́n wá nǹkan ṣe sí i. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ níṣe ni wọ́n máa pa àwọn ọmọ wa dànù lórí asán. Àfi kí Elédùmarè kó gbà wá. After Missouri Supreme Court and Governor Mike Parson refused to grant a stay as well. The Supreme Court offered no explanation for its decision. However, in the third appeal, Justices Sonia Sotomayor, Elena Kagan, and Ketanji Brown Jackson all said they would have granted the request to pause the execution. Before his death, Williams wrote a final handwritten statement seen here that reads, quote, "All praise be to Allah in every situation," end quote. This is a very alarming situation. And as far as I'm concerned, any human being should speak out against it, but especially if you're Black. This Black man was murdered yesterday. Let's call it what it is. It's murder. There's no excuse for it. And I'm going to tell you why. If there's
DNA evidence Àwọn tí that wọ́n pa yìí, contradicts kí ni tí wọ́n what fẹ́ gbà prosecutors asserted lérí pé ẹ pa that àyàn led to a conviction. láì ṣe wípé That's a ẹ rí valid ẹ̀sùn point to tẹ́ stay lè in fi execution. kàn án pé lóòótọ́ If the lóòótọ́ ó prosecutor jẹ̀bi ẹ̀sùn yìí. himself, herself, themselves acknowledge that based on evidence that can now be refuted, there should be a stay of execution. That's another reason not to execute the man. If a former governor, as in Governor Eric Greitens, Greitens, Eric Greitens, he is the predecessor of Governor Mike Parson. He granted Williams a reprieve. He was persuaded by arguments that new DNA evidence, new DNA testing exonerated Williams. He did that years ago. Remember, Williams was twice spared from execution, first by the state Supreme Court in 2015 and then in 2017. So let's get this straight. Governor Parsons is ignoring a ruling by the Supreme Court, the state Supreme Court from 9 years ago. He's ignoring a ruling by his predecessor from 7 years ago. He's ignoring prosecutors. He's ignoring DNA evidence. And on top of it all, the victim's family didn't want him executed. Now, according to reports, and I'm about to speak to somebody to find out whether or not they can verify this or not, the victim's family was against capital punishment no matter what. But nevertheless, look at that preponderance of evidence. Think about that for a second here. Think about the kind of stuff that we're talking about. How could you possibly justify executing this man? To this day, we don't have a justifiable explanation from Governor Parson. Because the board that was supposed to investigate the matter and hand down a ruling was something that was disbanded by him. Did you just want to kill a black man? They just want to kill a black man. I mean, it's a legitimate question to be asked. Is it all right that you just murdered him? Is it okay that he was potentially innocent and you didn't give a damn because the word potential doesn't matter to you? What was it? What was it? I mean, you talk about some nonsense right here. This is why we have a country that's so divided. This is why we have a country that looks at things in two different ways, because you can't come together on a damn thing. Who can't come together on this? When you got a prosecutor, when you have evidence, when you have a former governor, when you have the state Supreme Court, all giving a ruling in favor of staying in execution, and you still say, bump that, the man dies, and have him killed by the state via lethal injection in front of his family, when a man proclaimed his innocence and stayed that way for over 20 years, and you do it anyway. You don't give a shit. You don't care. I'm not one of these people, ladies and gentlemen, that's diametrically opposed to capital punishment. I'm one of those people, depending on how heinous the crime, and it's finite and definitive that you are guilty, particularly if no contrition or no remorse was shown. No remorse. I have no problem with you dying. Zero. Zero. But only under those conditions. If there's a scintilla of doubt, you don't do what Governor Parson did. And to do something like that, and to make this decision, it's criminal. It is an absolute crime. And I can't even tell you how sad I am for Marcellus Williams' family. Because he went to his death proclaiming his innocence. And he had an abundance of people and institutions supporting him. Because he was black. And the governor of Missouri didn't give a damn. Governor of Missouri should be resigned now. You might be able to sleep well at night right now, sir. Because you appear to have no conscience.
We'll see how long that lasts and whether or not that truly comes back to haunt you someday. We'll see. Yes, we'll see. We'll see. Ari. Joining me now is Mr. Jonathan Potts, Marcellus Williams' attorney at the BCPL in St. Louis, who fought to stay his execution. Thank you for joining us, Jonathan. I really, really appreciate you taking the time. Take us through the last. Mind it when persecution, you know. Mi ò tí di journalist kan ní US to support pé kí wọ́n pa máa yìí. Mi ò tí rí a single journalist kan láwọn tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ láti ìjẹta tí wọ́n support pé kí wọ́n pa arákùnrin yìí torí pé ó ti pẹ́ lẹ́wọ̀n jù. Kì í dẹ̀ ṣe àkọ́kọ́, kì í ṣe ẹ̀kejì rèé tí wọ́n ti fẹ́ pa á. Wọ́n rẹ̀ sí pípẹ́ 2015. Wọ́n stop ẹ̀ náà ni, that governor of that time. Wọ́n rẹ̀ sí pípẹ́ 2017. Wọ́n stop ẹ̀ nítorí pé wọn ò rí ẹ̀rí tó dájú tí wọ́n lè fi sọ pé kí wọ́n pa á. Àwọn fámìlì tí wọ́n ní ẹjọ́ gan, àwọn gan ò fọwọ́ sí pé kí wọ́n pa á. Ṣùgbọ́n gọ́vnà Masuri tó wà ń bẹ̀ sí jájá sí Garuba Pọ́sìnì, ó pa á. Let's party pé gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ilé ẹjọ́, the former governor, gbogbo wọn pátá sọ pé no. The court, no. Ó ní dandan láwọn gbọ́dọ̀ pa ni. Wọ́n sì gba ẹ̀mí ẹ̀ ní 23 hours of September 24, 2024. Ó jẹ́ ọjọ́ mọ́nigbàgbé fún gbogbo àwọn aláwọ̀ dúdú. Ó jẹ́ ọjọ́ mọ́nigbàgbé fún all the black race. An innocent man killed just because he was black. Is it a crime to be a black? Is it a crime to fasting? Ṣẹ̀ṣẹ̀ ni fún wa láti ní àwọ̀ dúdú tọ́lọ́run ọba dá mọ́ wa ni? Ṣẹ̀ṣẹ̀ ni fún wa láti jẹ́ àwọ̀ dúdú ni? Torí ibi tí kíní ìyọ òye mi ẹni tó kàn ló mọ̀ ìjọ́ wo ni ó padà wá kan oníkálukú wa ńlá ṣe gbọ́dọ̀ jà fún gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n bá ń bẹ̀rù sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn èèyàn sì gbọ́dọ̀ dìde justice fún arákùnrin yìí. Lóòótọ́ lẹ ti pa á, tí ẹ ò sì lè jí ẹ̀mí ẹ̀ padà. Ṣùgbọ́n the governor of Missouri should supposed to be murdered or killed also by killing innocent person, without considering the fact that this man, it is not guilty of that crime. Ibi tá ń lọ rèé o, kọ́lọ́run Olódùmarè kó dákun kó dábọ̀, kó mọ́ mà já sírin. Ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́, ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀, kọ́lọ́run má jẹ́ kó di tiwa. Ká má mà tẹ́nítì ká má bọ̀wọ̀. Wọ́n ti pa Marcellus Williams, ẹni tí kò jẹ̀bi ẹ̀sùn apànìyàn, tí wọn ò sì rí ẹ̀rí kan dájú báyìí wípé òun ló pa onítọ̀hún. Ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ọ́mọ̀, wọ́n sì dá ẹ̀mí ẹ̀ légbodò just because he was black. Because he is a black man. Racism, bias, skin color bias. Ìdí tí wọ́n ṣe pa ni. Àmọ́ kí Ọlọ́run Olódùmarè kó dákun kó dábọ̀, kó bá wa fi ọ̀run kẹ́, kó bá wa ṣe ikú nísinmi fún, kó Olódùmarè bá wa gbà á sí ìtẹ́wọ́ ẹ̀. Torí gbogbo wa tó ń bẹ ní prison yìí, ó padà wá súnmọ́ Ọlọ́run, ó gba Ọlọ́run gbọ́. Wọ́n á ṣe máa pè ní imam, torí ló máa ń kírun fún gbogbo àwọn tó bá jẹ́ inmate ẹ̀ tí wọ́n jẹ́ Muslim, tó sì máa ń ṣe dáadáa sí wọn. Tí àwọn gan padà wá míìsì ẹ̀ wípé níṣe ni wọ́n pa arákùnrin yìí fún ẹ̀sìn tí kò mọwọ́, ẹ̀sùn tí kò mẹsẹ̀. The last statement náà ni pé all praise to Allah
in every situation. Ah, ó mà ṣe o. Ó mà ṣe o. Ẹ wo bí ikú ṣe ń pa aláìṣẹ̀. Ẹ wo bí ẹni tí ó ṣẹ̀ ṣe ń jìyà àmọ̀dí. Ẹ wo bí ikú ṣe ń pa ẹni tí ò yẹ kí ikú pa. Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́, yóò sì ṣàánú fún wa. Ìran aláwọ̀ dúdú a ní láti múra, a ní láti múra, a ní láti múra, a ní láti múra gidigidi o. Nítorí pé gbogbo ìgbìyànjú àwọn aláwọ̀ funfun yìí, òun náà ni kí wọ́n pa ilẹ̀ Áfíríkà rẹ̀ pátápátá, àti tó ń jẹ mímí àti tí ò mí nílẹ̀ Áfíríkà, kí wọ́n sì jogún ìní wa. Tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni, Marcellus Williams bá máa bẹ láyé lónìí, ṣùgbọ́n wọ́n pa á nítorí àwọ̀ ẹ̀, nítorí àwọ̀ tó gbé wọ̀. Wọ́n pa á nítorí ẹ̀dá tọ́lọ́run ọba dá. Wọ́n pa á nítorí èèyàn tọ́lọ́run ọba ṣe. Tọ́lọ́run Olódùmarè kó bá àforíjì. Ibi yìí lèmi ó ti dákẹ́ fún tòní. Wọ́n tó bá fẹ́ bá Marcellus Williams kẹ́dùn, ẹ lọ sí orí site, ẹ type Marcellus Williams, yóò gbé yín síbi tí àwọn ẹbí àti ará ẹ̀ tí wọ́n ti ń bá wọn kẹ́dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kẹ́yìn náà kẹ́ bá wọn tẹ ohunkóhun tẹ́ bá ní àti tẹ́ bá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ wípé láìpẹ́ láì jìnnà, mo rò pé protest yóò wáyé lórí ọ̀rọ̀ Marcellus Williams. Pẹ̀lú bí nǹkan bá ṣe ń lọ, á tún máa jẹ́ kẹ́yìn wa kí ẹ máa gbọ́. Ṣùgbọ́n black lẹ́ni yìí, black ni wọ́n tó ń wò mí, black lèmi tí mò ń sọ̀rọ̀. Ṣé kí ló dé tí wọ́n ṣe ń dẹ́ ẹ̀mí black légbodò? Kí ló dé? Ọlọ́run Olódùmarè kó ṣàánú fún wa. Ó dìgbà kan náà, kẹ́mi àti yín láti jọ máa pàdé. For watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest video.